Namaskaras to one and all who are in front of me and the audience in the YouTube. What? Is not audible? Do you want to tell me in English or Telugu or mix? Please tell me. Mix it up. Not Kannada. Either you want English or your Telugu or mixture. Mixture. Okay. Right. ಗುರು ಸ್ವರೂಪುలకు ನಾನು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. సోదరస్య దీర్ఘాయ లోకానికి మరియు ప్రేక్షక మహాశయునికి నా యొక్క హృదయపూర్వక ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಟುಡೇ ಆನ್ 30th April ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 2023 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ Sunday at Bangalore Satish Dhawan Auditorium. I am talking about the Antarmukha pranayama. This Antarmukha pranayama, why we call it as Antarmukha? First thing, everybody is very fond of this word Antarmukham. The Antarmukham is of two types. Antarmukha means going inward. Bahirmukha means going outward. The inward is again two types. One is you are going regularly to sleep. Is it not? When you are sleeping, you are also going to Antarmukha. Because all the senses are being withdrawn. మన ఇంద్రియాలన్నీ ఉపశమనం అవుతున్నాయి ఎప్పుడు నిద్రలో కూడా. బట్ దట్ అంతర్ముఖం ఈజ్ ఓన్లీ అధోముఖం. అధోముఖం మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్స్. When your respirations are going downwards only, you will get sleep. నిద్రలో మనం ఇప్పుడున్న శ్వాస కంటే ఇంకా కిందకు వెళ్తేనే మనకి నిద్ర వస్తుంది. అంటే మెదడుకి రక్త ప్రసరణ తగ్గితేనే నిద్ర వస్తుంది. ఇది కూడా అంతర్ముఖమే. అంటే బాహ్య ప్రపంచంకి మనం దూరంగా ఉంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని కూడా అంతర్ముఖం అని అనగలం. ఇది గాఢ సుషుప్తి. దిస్ ఈజ్ డీప్ స్లీప్ స్టేట్. బట్ దేర్ ఈజ్ అనదర్ అంతర్ముఖం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఊర్ధ్వముఖం. ఊర్ధ్వముఖం మీన్స్ అప్వర్డ్. Upward means our respirations are regularly going like this. Is it not? When we are observing these respirations, first of all, we should know the fundamental that always our downward respiration is more predominant than upward inspiration. This is not only happening with human beings, this is happening in every living being, starting from ant onwards. Any living being, any creature, ప్రతి జీవి కూడా ఏంటంటే అధోముఖముగానే శ్వాస వదిలిపెట్టుకోండి. అధోముఖంగానే డౌన్వర్డ్స్. దీంట్లోనే 3 things are happening. జాగ్రత్తావస్థ, wakeful state, Channasandra, dreamful state,
and Sushuptavastha, deep sleep state. All these three states are happening only during this Adhomukham, Antarmukham. But there is one state called Turiyam, super conscious state. Super conscious state that is called Antarmukham and Urdhvamukham. This Urdhvamukham, to attain this, you have to do a special effort. Without any effort, you can never go to upwards. You can never go to upwards. Why? Because unless you know what is happening from the birth onwards, you cannot understand. See, in the human mother's womb, we don't have any respirations. తల్లి గర్భంలో మనకి శ్వాస లేదు. But we have knowledge of previous births also. పూర్వజన్మల జ్ఞానం కూడా మనకి ఉంటుంది. ప్రతి తల్లి గర్భంలోన ఉంది, ప్రతి శిశువు కూడా. శ్వాస ఉండదు, కానీ తల్లి రక్తంతోన రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది శిశువులో. ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అది మొట్టమొదటి పుట్టేటప్పుడు, అంటే when you are coming out of the mother's womb, you will start with the first expiration. మొదట నిశ్వాసంతో ప్రారంభిస్తాము. ఇది అందరూ అనుకున్నట్టు మొదట ఉచ్ఛ్వాసంతో కాదు, నిశ్వాసంతో ప్రారంభం అవుతుంది. నిశ్వాసంతో ప్రారంభం ఎట్లా అంటే, our lungs are filled with some amount of fluid. ఒక రకమైన ద్రవం ఉంటుంది మన ఊపిరితిత్తుల్లో, అందువల్ల ఊపు ఉండదు. నో రెస్పిరేషన్స్ ఇన్ మదర్స్ హోమ్. ఆ ద్రవం ఏమిటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్. మెడికల్లీ we term that word sphingomyelin fluid. That fluid is accumulated, filled with, that fluid is filled in the alveoli, respiratory air cells. అంటే లంగ్స్లో ఉండే గాలి అరల్లోన ఆ ద్రవం నిండి ఉంటుంది. Unless you expel it out, you cannot take the extra air. సో మన లోపల ఉండే ఆ ద్రవాన్ని బయటికి నెట్టాలి. ఆ నెట్టనంత వరకు కూడా ఏంటంటే మనకి శ్వాస ఉండదు, కానీ పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ బర్త్స్. బట్ మొట్టమొదటి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఊపిరితిత్తులు ఉండే ద్రవం దట్ హ్యాస్ టు బి స్క్వీజ్డ్ అవుట్, బయటికి నెట్టాలి. ఆ బయటికి నెట్టేదానిదే మొట్టమొదట నిశ్వాసము. ఇదే ముక్తికోపనిషత్తులో నిశ్వాస భూతాన్ని విష్ణువుడు వేద జాత సువిస్తరా అని ఉంది. ముక్తికోపనిషత్తులో నిశ్వాసంలోనే ఈ సృష్టి అంతా జరుగుతుంది. ఈ నిశ్వాసం అనేది ఇలాగ పోయిన తర్వాత దెన్ ది యాల్వెలే, మన గాలి అనేది ఎంటీ అయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా ఎయిర్, బయట గాలి తీసుకుంటాం. కానీ అందరము ఇదే చూస్తున్నాం, కానీ మొట్టమొదటి లోపల నుంచి ఒక ద్రవం బయటకు వస్తుందని ఎవరూ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. అది అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఆ మొదటి నిశ్వాసంతోనే మన జ్ఞానం పోయింది. అంతవరకు యోగులమే. అది ఎప్పుడైతే పోయిందో మనకి ఆకలి నొప్పులు ఏర్పడి తల్లి పాలు కోసం ఏడుస్తుంటాం. గర్భమే జబ్ యోగి గిర్ పర్ ఖాయా మాటి అన్నారు రామ్ ప్రసాద్ సేన్ అని ఒక మహాయోగి కలకటా. వారు చెప్తారు ఏంటంటే, గర్భమే జబ్ యోగి, వీఆర్ ఆల్ యోగీస్ ఇన్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ది మదర్స్ హోమ్. గిర్ పర్ ఖాయా మాటి, మనం ఎప్పుడైతే క్రింద భూపతంలో పడ్డామో, అంటే భూపై పడ్డామో, ఖాయా మాటి మట్టి కరిచాము. మట్టి కరిచాము అంటే అర్థం ఏంటంటే మాయలో పడ్డాము. మాయలో పడ్డాము సరే. ఆ మాయలో పట్టడం ఏంటంటే జ్ఞానం మర్చిపోయాము. మన జ్ఞానం మర్చిపోవటానికి కారణం ఏంటంటే మనలో ఉండే ప్రాణశక్తి అనేది మొదటి నిశ్వాసం ద్వారా బయటికి పోవటం వల్ల. అగైన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఇట్ అప్వర్డ్స్, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్ టోటల్లీ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడి నుంచి మేము తిరిగి వెళ్ళట్లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ థ్రో ఎ బాల్ ఫ్రమ్ అబౌవ్, ఫ్రమ్ ద టెరెస్ ఆన్ టు ది గ్రౌండ్, it will fall down and again it will jump upwards. But
will never go to the terrace. It go to some extent, again falls down, again jumps up, like this, like this, like this. Ultimately, that ball becomes standstill on the ground. అదే విధముగా మన తల్లి గర్భం వచ్చేటప్పుడు మొదట నిశ్వాసం, ఉచ్ఛ్వాసం, కొద్దిగా నిశ్వాసం, ఉచ్ఛ్వాసం అలా అయ్యి చివరికి ఆఖరి శ్వాస ద్వారా మొదలుపెడుతున్నాం. నిశ్వాసం, తుది శ్వాస. మనం చనిపోవడం అంటే ఏంటి? చనిపోవడానికి ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటారు? వాట్ యూ కాల్ డెత్ అంటాం. బట్ కరెక్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఎక్స్పైర్. We call this as expire. Expire means అర్థం ఏంటంటే we are losing our prana శక్తి. Through the last expiration is called expire. అది ఎక్స్పైర్డ్ అంటే. అందువల్ల ఏంటంటే ప్రతి శ్వాసలో కూడా మనం ఇలాగే కిందకి ఎక్కువ ఎంత పోతున్నాం తెలుసా? మనం ఈ ముక్కు పుట్టం నుంచి ఇక్కడ వరకు చేయి పెట్టండి, అందరిలో ఇలా చేయి పెట్టండి, అని శ్వాస విడిచిపెట్టండి. You put your palm like this and expel it out. మీకు గాలి అవుతుందా లేదా? That is coming up to 30 centimeters. ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. But you are taking inside from 20 centimeters only. అది మనకు తెలియదు. ఎంత నుంచి తీసుకెళ్తున్నామో మనకు తెలియదు. Why? Because when you are taking upwards, you are feeling difficulty. When you are expelling outside, you are easily throwing it out. Is it not? So, the expiration is more predominant than inspiration. మనం తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. విడిచిపెట్టేటప్పుడు సులభంగా విడిచిపెడుతున్నాం. అంటే 30 సెంటీమీటర్లు విడిచిపెట్టి 20 సెంటీమీటర్లు తీసుకుంటున్నాం. ఇలా తీసుకోవడం. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ సో కాల్డ్ హెల్దీ ఇండివిజువల్. మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామనే మానవుల్లో కూడా ఇది ఇలా జరుగుతూనే ఉంది. లైక్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ 15 times per minute. 15 times per minute. మన శ్వాస సరాసరి 12 to 18 times per minute మన శ్వాస తీసుకుని వదిలిపెడుతుంటాం. Average, if you take into consideration, is about 15 times per minute. So in every respiratory cycle, 10 centimeters of extra energy you are losing outward, 30 and 20. So 10 centimeters of energy means you are losing energy to force more outside. Like that, 15 times per minute means 15 into 10 centimeters. It amounts to 1.5 meters. Again, per hour, 15 into 60, 900 times into 10 centimeters. And for 24 hours, 24 into 900, it amounts to 21,600 times of respirations into 10 centimeters. If you calculate like this, you are losing energy per day, per 24 hours, up to 2 kilometers and 160 meters. This is happening. Nobody is observing. Nobody is observing. So, per day you are losing 2 kilometers and 160 meters per day. Like that, you started losing this energy from mother's womb, from the birth. The first expiration is called birth. From that first expiration onwards, till now, till today, we are going on losing like this. In this, we are losing so much of energy, divine energy, divine energy, divine knowledge, divine happiness, and divine light. So all these 4 divine things are being lost through every respiratory cycle, expiration. So unless you reverse it back upwards, you will be always Bahirmukham only. You will be always Bahirmukham only. Even if you sleep, Antarmukham, but it is downwards only. In sleep, you are going to Antarmukham, but it is downwards. In wakeful state and dreamful state also, you are going downwards only. So all these put together, you are doing because
you are not relieving the obstruction. There is an obstruction happening in our tract. Sushumna and the there is a spinal cord, Sushumna. దానికి ఒక 37 జతలు నాడులు వస్తున్నాయి. అదే కాకుండా మెదడు నుంచి 12 జతల నాడులు వస్తున్నాయి. వీటన్నిటిలోంచి కూడా దాంతో పాటు మనకి ఇడా పింగళ సుషుమ్న, ఇడా పింగళ అంటున్నాం చూసారా, ఆ ఇడా పింగళ అనే నాడులు యోగిక్ ఎనాటమీలో, బట్ ఇన్ మెడికల్ టర్మినాలజీ central nervous system right side, parasitic nervous system left side. These two nerves are called Ida Pingala. So along with all these nerves, we are losing this energy. That energy in the form of prana shakti. Mana pranam chusara, that is vital energy that is being lost through all these nerves. That is being expressed out in the form of respirations. ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే there is an obstruction. What is that obstruction? Phlegm. Phlegm అంటే కఫం. Do you ever heard that word కఫం? Kafam means from mucus. Mucus like there is a congestion that is being accumulated in every cell of our body, in the nerves, everything. So everywhere it is being accumulating. That is causing obstruction to go upwards. So always we are taking upwards less and losing downwards more. Until then, unless you remove that obstruction, you are always downwards and you are bahirmukha. That's why we are all entangled with the senses. మన ఇంద్రియాలకి వశమవుతున్నట్టు అర్థం ఏంటంటే our mind is coming out with the respirations and it is being entangled with the five senses. ఇంద్రియాలకి వశమయ్యి మనం బహిర్ముఖం అయ్యాం. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మీదకి తీసుకువెళ్ళాలి. దీనికి ఎవరో కొత్త కనిపెట్టలేదు, ఎప్పటి నుంచో ఉపనిషత్తుల్లో అన్నింటిలో ఉంది. అదేమిటంటే హంసేతి మంత్రోయం సర్వే జీవిష్ట చెప్పితే గురువాక్య సుషుమ్నాయాం విపరీతో భవే జపః. యోగ శిఖోపనిషత్ సేస్ హంస అనేది ఏంటంటే అది కిందకి మీదకి పోతుంది, ఎక్కువ కిందకి పోతుంది. కాబట్టి గురువాక్య బై మీన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ గురు సుషుమ్నాయాం త్రూ స్పైనల్ కార్డ్ విపరీతో రివర్స్ ఇట్ భవే జపః. దట్ మీన్స్ when you are losing more, you have to reverse it by taking more upwards. How to reverse? You have to remove that obstruction. What is that obstruction? That is phlegm, kapham. That kapham is like butter, but a venna lantidi. ఆ వెన్న లాంటిదే మనకన్నిటికీ కారణం. శ్వాస పైకి వెళ్ళనివ్వట్లేదు, అన్ని జబ్బులకి కారణం అదే, చివరికి మరణానికి కూడా కారణం అదే, పునర్జన్మకు కూడా కారణం అదే. ఏది? మనలో కఫం. ఆ కఫం అనేది వెన్న లాంటిది. ఇట్ ఈస్ లైక్ బట్టర్. If you want to remove it, you have to heat it up. How to heat it up? By doing churning. If you churn, you will get heat. All of you, please rub your palms. All of you, please rub your palms. When you are rubbing, what is happening? You are getting heat. Is it not? Stop. So within few seconds, when you rub your palms, you are getting heat. This heat is physical energy in the form of heat. Likewise, you catch hold of the respirations and churn inside, then you will get spiritual heat, spiritual energy, yoga agni. All these this is called spiritual energy or yoga agni.